네, 여러분 반갑습니다. 아이센터 부속 이환입니다. 오늘 저희 학교에서 보통 이 행사를 하면은 교통이 불편해서 많이는 못 오시는데 제가 보기로 우리나라에서 이번에 전문가 많이 오셔서 감사합니다. 저희 이 행사는 사실은 작년부터 원래 하려고 오랫동안 생각을 했었는데 마땅한 기회를 못 찾았습니다. 사실은 우리나라의 공정거래위원회에서 시행하는 지식재산권 심사 지침이 우리나라에서 아는 것보다 사실 외국에서 굉장히 관심이 많고 또 국내에서 관련된 사건도 많고 그래서 국내에서 갖는 관심도 물론 크지만 외국에서 관심이 굉장히 많습니다. 그래서 제가 아는 것만 해도 미국 조지 메이슨 대학에서도 우리 가이드라인에 대해서 의견서를 제출했고 또 지금 미국 변호사협회에서도 우리 공정거래위원회 의견서를 제출했습니다. 물론 이게 한국에 대해서만 한 건 아니고요. 중국에 대해서도 하고 일본에 대해서도 하고 여러 심사 지침에 대해서 의견을 제출했지만 그 중에서도 한국의 심사 지침에 대해서 관심이 굉장히 많습니다. 그래서 그 내용을 우리가 같이 공부하고 국내에서 나는 궁금한 점과 외국에서 나는 궁금한 점이 어떤지 좀 비교해서 쓰면 좋겠다 이런 생각을 했고요. 그래서 우리 공정거래에서 이 심사 지침과 지식재산권 규제 분야를 전담하시는 시장감시본 총괄과의 유영욱 소위원님 모셔서 최근에 개정 내용이 어떻게 되는지 또 공직 입장이 어떻게 되는지 하는 말씀을 좀 듣게 되었습니다. 그리고서 우리 ABA 가이드라인, ABA 코멘트를 만드는데 우리 지금 앞에 와 계시는 진이와 변호사님, 지금 저희 학교 초빙 교수로 와 계신데 진 변호사님께서 주도적으로 그걸 많이 하셨습니다. 그래서 이 ABA의 생각을 들어보는데 누구보다 적임되신 분이 마침 또 한국에 계셔서 말씀을 듣게 됐고요. 또 우리 토마스 교수님은 제가 이따 소개를 드리기 앞서서는 지금 소개드리는 게 맞을 것 같습니다. 지금 저 앞에 보시면 아시겠지만 아버님이 중국분이시고 어머님이 한국분이십니다. 그래서 형님은 정건중, 중국을 세우라는 정건중 선생님이고 동생분이 이제 둘째 분이셔서 정한, 형님은 중국을 세우되 동생은 한국을 세우라 해서 정건한 이렇게 이름을 쓰셨다고 제가 처음에 봐서 굉장히 인상이 깊었습니다. 우리 정근 우리 홍콩에 경력을 최근에 진행됐는데 미국 하버드 로스쿨 나오시고 홍콩에서 경쟁법 분야에 대해서 아주 선구적인 역할을 하시는 또 외국에도 아주 널리 활발히 활동하시고 알려주신 그런 분이셔서 또 이 가이드라인과 실제 그 가이드라인에 포함되어 있고 많이 우리 라이선스 계약에 포함되어 있지만 실제로 많이 우리가 이해를 하고 있지 못한 부정 조항 거기에 대해서 최근에 연구 결과를 발표하셔서 그 내용을 발표하시는 우리가 심사 지침에 있는 것을 염두에 두고 우리가 실제 부정 조항을 어떻게 분석할 것인가를 보면 보다 더 실체적인 입체적인 이해가 될 것이라고 생각해서 세 분을 모셨습니다. 그리고 또 여기에 대해서 학계와 일단 소개드리겠지만 실무계 전문가를 모셔서 말씀을 그야말로 격의 없이 일정한 형식 없이 들으면 우리가 보다 더 많은 이해를 할 수 있겠다 이런 생각이 돼서 인사를 기억하게 됐습니다. 그래서 오늘 와주신 분들께 모두 감사드리고 저희가 지금 4월 29일 날 ICR 센터에서 불공정거래 행위, 거래상지위 남용에 대한 첫 번째 세미나를 했고요. 이제 이것과 말고 다음에 6월 10일 날 거래상지위 남용에 대해서 두 번째 세미나를 합니다. 세종문화에 관해서였는데 그때도 이제 이 중국, 일본, 대만, 한국 그래서 이제 그 나라의 거래상지위 남용을 중심으로 하는 불공정거래기 전반을 전부 모아서 비교해보면 참 재밌겠다 하는 생각을 평소에 했는데 그런 자리를 마련하고자 합니다. 다음 의사들은 관심 가져주시길 부탁드리고요. 오늘은 뭐 저희가 특별한 형식 없이 그냥 자유롭게 진행하기 위해서 순서 보시면 원래는 저희가 이렇게 안 하는데 그냥 진행도 제가 그냥 혼자서 적당히 하고 발표도 그냥 자유롭게 하고 이런 식으로 했습니다. 너무 부담 갖지 마시고 편안하게 들으시고 중간에 뭐 의문이나 말씀하고 싶으신 말씀이 있으면 그야말로 편하게 말씀해 주시면
좀 더 형식이 너무 그래 같은 편안한 자리가 될 것 같습니다. 그럼 먼저 오늘 첫 번째 주제 발표해 주실 유영옥 서기관님을 소개하겠습니다. 유 서기관님은 지금 현재 공정거래위원회 시장감시본부의 총괄과에서 총괄 서기관으로, 국총괄 서기관으로 위해서 아마 조만간 과장이 되실 분입니다. 그래서 이 공정거래는 이제 오래 근무하셨고요. 미국의 YKS 로펌에 파견 근무도 하시고, 그래서 공정거래에서 여러 가지 다양한 부서를 거치시면서 특히 이 지재권 지침 이 분야의 최근에 여러 사건과 심사 지침 등을 통해서 굉장히 진짜 뭐랄까야말로 큰 영향력을 행사하고 있는 중요한 분입니다. 그래서 이제 바쁘신데 와주셔서 감사드리고요. 우리 유서기관님께서 우리 심사지침 개정 내용 설명해 주시겠습니다. 편한 자리 같아서요. 이제 편하게 답변하겠습니다. 저 교수님께서 너무 이제 소개를 잘 해주셨는데요. 저는 위원회 공정위에 2003년부터 근무했습니다. 지금 한 13년 정도 됐고요. 근데 이제 저희 지재권 지침은 저보다 좀 경력이 깁니다. 한 2000년에 만들어진 지침입니다. 그래서 그동안 한 2000년에 이제 만들어져서 걸음마를 이렇게 떼다가 좀 제대로 이제 사람같이 이렇게 모습을 갖춘 게 2010년에 전면 개정이 됐었고요. 그리고 이제 오늘 논의할 내용이겠지만 2014년 그리고 금년 이제 올해 3월달에 지침이 개정된 바 있습니다. 저는 이 지침 개정 과정에서 금년 3월 지침 개정은 제가 이제 맡아서 했었고요. 그리고 이제 그 2014년 개정도 이제 내용을 잘 알고 있습니다. 그래서 그런 내용 위주로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 말씀드릴 순서는 일단 처음에 저희 그 지재권 분야에 대해서 이제 저희 공정위가 어떻게 대응해 왔는지 이걸 그냥 개략적으로 도입하는 차원에서 먼저 말씀을 드리고요. 그 다음에 두 번째 저희 IP 가이드라인 최근의 개정 내용들 위주로, 그리고 이제 저희 공정거래법과 IP 가이드라인이 어떤 관계인지 이런 내용들 같이 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이제 끝으로 최근에 좀 논란 좀 핫이슈라고 할 수 있는 이제 SSO 표준화 기구에 에서 이제 그 표준 필수 특허 그리고 프렌드 화격과 관련된 그런 논의들을 조금 해보도록 하겠습니다. 이게 앞에 교수님들 두 분 제가 이제 영어가 조금 자유롭게 안 돼서 이제 편하게 한국말로 하는 좀 양해해 주시고요. 먼저 이제 이야기 시작하기 전에 이제 좀 도입부로 이제 저희 공정위가 근자에 최근 제가 이제 표를 만든 게 2009년 이후로 이제 그림 하나 만들어 봤는데요. 사실은 이제 그 이전에 지재권 지침은 아까 말씀드린 대로 2000년에 처음 만들어졌고요. 지재권 분야의 법 집행이 시작된 건 2005년에 첫 케이스가 있었는데, 그 레인보우 스케이프라는 그런 국내 회사 관련된 그런 케이스가 있긴 했었습니다. 근데 이제 아주 임팩트가 큰 사건은 아니었던 것 같고요. 이제 본격적으로 저희가 지재권 분야에 관심을 가지고 집행이 시작됐다고 이제 할 수 있는 게 이제 2009년에 잘 아시는 이제 퀄컴 사건이었던 것 같습니다. 이어서 이제 사실 그런 지재권 분야에 저희 관심이 반영된 것 같은데요. 1년에 이제 사건들이 있었습니다. 이제 GSK 동아시아 약간 역지불 합의 사건이 있었고요. 그리고 사건으로 보면 최근에 이제 삼성전자 애플 사건, 그리고 아주 좀 조용히 지나갔습니다만 볼비 사건이라는 게 있었고요. 또 표준 특허 관련 사건이었습니다. 그리고 MS 노키아 기업 결합건도 큰 사안이었던 것 같고요. 또 아시다시피 지금 이제 퀄컴 사건이 진행되고 있고요. 그런 상황이 있습니다. 그리고 이제 법 집행 말고 저희가 2010년 초반에 이제 IT 분야 그리고 이제 제약 분야 이런 분야의 실태 조사를 실시했던 경험도 있고요. 그리고 이제 그런 내용들을 반영을 해서 이제 지재권 지침이 이렇게 좀 제대로 모습을 갖춰 나가는 그런 과정이 있는 것 같습니다. 그래서 2014년 지재권 지침 개정은 이 흐름을 보시면은
2014년 2월달에 저희가 이제 삼성전자하고 애플 간의 그 표준 특허 관련된 분쟁들, 그 이전 뭐 전후로 해서 이제 저희 우리나라뿐만 아니라 이제 유럽이나 미국 쪽에서도 1년에 표준 특허 관련된 그런 사건들이 케이스들이 계속 있었습니다. 잘 아시는 뭐 애플과 관련된 모토로라, 삼성 관련 사건들, 그리고 이제 미국 쪽의 구글 관련 사건들 뭐 다 아실 텐데, 그런 사건들이 이제 축적이 되면서 지적권 지침에 아마 그런 표준 특허 관련된 그런 내용을 좀 정비를 해야 되는 거 아니냐, 그런 논의 때문에 논의가 주로 반영이 돼서 2014년 지침이 바뀐 걸로 이제 그렇게 크게는 이해를 하고 있고요. 흐름은 일단 그런 정도로 말씀드리겠습니다. 좀 원론적인 얘기인데 여기 계시는 분들은 어느 정도 다 아시는 내용일 것 같지만은 이제 이제 이야기를 풀어나가는 과정에서 좀 필요할 것 같아서 말씀을 드리는데, 그 공정거래법하고 지적권 간의 관계에서 이제 대원칙처럼 이제 저희 공정거래법에서 선언하고 있는 게 보시면은 그 정당한 행사라고, 지식재산권의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 공정거래법을 적용하지 아니한다라는 그런 규정이 있습니다. 이게 사실 정당한 행사냐라는 부분의 판단이 참 쉽지 않은 부분입니다. 그래서 이제 이게 이제 뭐 정당한 행사인지 여부 이런 이슈에 대해서 저희 GSK 동아제약에 대해서 저희가 처리한 사건에 대해서 대법원 판례가 나왔습니다. 그래서 그 대법원의 입장은 뭐 이제 잠깐 요약을 해드리면은, 그 외형상의 지적권 행사라 보일지라도 이제 그 실질이 지적권 제도의 목적에 반하고, 그리고 이제 시장의 경쟁을 제한하는 경우에는 정당한 행사가 아니다. 그래서 정당한 행사가 아닌지 여부는 판단은 이런 아래에 나와 있는 이런 기준을 가지고 판단하겠다라는 판결을 한 바 있습니다. 그 사실 지적권 IP 가이드라인이 이 공정거래법에서 어떤 위치에 있느냐, 사실 뭐 어떻게 보면은 제일 중요한 법이 있고요. 제일 중요한 법이 있고 시행령이 있고, 그리고 이제 저희 공정거래법의 대표적인 위반 행위, 시지남용, 그다음 공동행위, 불공정거래행위 뭐 3대라고 보게 되면 그 관련 지침들이 다 있습니다. 그 행위들을 위법성을 판단하는 지침들이 다 있는데, IP 분야는 조금 그래도 좀 특수성이 있는 거 아니냐라고 해서 IP 분야에 대한 지침을 따로 만든 거죠. 근데 이제 IP 가이드라인이 여기 보시면은 저희 지침의 일반적 심사 원칙 중에 보면은 이게 시지남용하고 불공정 거래, 공동행위에 대해서 원칙적으로 적용한다는 규정이 있습니다. 그러면 불공정 거래 행위, 그러니까 불공정 거래 행위는 그러면 IP 가이드라인과 아예 무관한 거냐? 조금 뭐 저희 지침에도 이제 표현이 어떻게 되어 있냐면, 불공정 거래 행위에 대한 거는 불공정 거래 지침을 뭐 따른다라는 이런 식으로 이렇게 표현이 되어 있습니다. 근데 사실 불공정 거래 행위 중에서도 이제 경쟁과 관련된 그런 여기 뭐 저희가 불공정 거래 행위를 흔히 이런 세 가지 카테고리로 나누면은 뭐 이 상당히 관련된 이슈가 있을 수도 있는 것 같은데, 일단은 저희 지침은 그렇게 선언하고 있습니다. 그런 점은 조금 좀 더 생각해볼 여지가 있는 부분 아니냐, 그런 생각이 들고요. 질문이 하나 있습니다. 네. 작년 그저 돌비 사건은 그 불공정 거래 행위로 처벌이 했는데 바로 직후에 이런 지침 개정이 이루어졌다면 불공정 거래 행위가 아니라 일반적으로 시지남용을 먼저 하겠다. 그 관계를 어떻게 이해하면 좋을까요? 그 정확한 팩트는 돌비 사건 처리는 2015년 8월이었습니다. 그러니까 그 지침 곧 아까 말씀하신 그 내용이 개정된 건 2014년 12월이고요. 그래서 선후관계는 일단 그렇게 되는데, 우리 지침을 그냥 문자 그대로 해석하게 되면은 돌비 사건 검토할 때 저희 지침은 사용 안 된 거라고 보시면 되는 거죠. 그냥 일반적인 불공정 거래 행위 심사 지침에 따라 가지고 저희가 판단을 하고, 사실 그 약식으로 간단하게 처리가 된, 그 상대방이 동의를 해서 이렇게 약식으로 처리된 사안이어서요. 그래서 크게 논란이 많지 않았던 사안이긴 했었습니다. 이제 IP 가이드라인은 이제 뭐 여러분 보신 분들 많이 아시겠지만 크게 이제 총칙하고 일반적 심사위칙, 그리고 이제 구체적인 판단 기준, 이런 그런 구조로 되어 있습니다. 근데 이제 저희가 이번에 이제 지침 개정하는 과정에 아시다시피 여러 이제 여기 계시는 진 교수님이 속해 계신 ABA, 또 아까 말씀하신 조지 메이슨 대학교, 또 뭐 미국 지식재산권 법 학회, 뭐
한 10여 개, 10개가 넘는 기관 또는 기업에서 여러 가지 의견을 냈었습니다. 근데 이게 어떻게 보면 좀 저희 입장에서는 조금 당혹스러웠던 게, 저희는 지침을 그런 의도로 만들지 않았는데 조금 저희 지침에 대해서 마치 이런 그 구체적 구체적 판단 기준, 여기에 나와 있는 어떤 행위들이 있으면 마치 공정위가 행위 외형만 판단하고 보고 이거 다 공정거래법 위반으로 보는 거 아니냐라는 그런 생각보다 그런 지적들이 되게 많았습니다. 좀 저는 이게 뭐의 문제인지 어떻게 보면, 그래서 제가 번역이 잘못된 건지 이게 저희 뜻이 제대로 전달이 잘 안 되고 있구나, 이런 조금 그런 생각도 많이 했었는데요. 저희 일단 지침의 체계는 이렇게 돼 있고요. 사실 제일 중요한, 저는 개인적으로 중요하다고 보는 게 지적권과 관련돼서 일반적 심사 원칙 부분이라고 생각합니다. 이게 사실은 구체적 판단 기준에 나와 있는 이런 것들은 어떻게 보면 이런 행위들은 지식재산권 행사를 하더라도 공정거래법, 경쟁법 차원에서 문제가 될 수 있는 어떤 경우들을 이렇게 일종의 사례, 어떤 행위 유형들을 예시해주는 그런 정도의, 실질적으로는 이걸 가지고 위법성을 판단하겠다, 사실 그런 정도로 자세하게 마련되어 있지는 않거든요. 근데 이제 어떤 원칙, 지재권 분야에서 공정거래법을 어떤 철학으로, 어떤 방향으로 집행할 것인지 그 원칙이 사실은 일반적 심사 원칙에 나와 있는 부분인데, 이 부분에 대해서 아직 제 느낌에는 외국에서 이 부분을 충분히 잘 이해를 못 해주고 계신 거 아닌가, 그런 좀 안타까운 마음도 있습니다. 아까 지금 말씀드린 일반적 심사 원칙 중에 이제 저희가 명시적으로 선언하고 있는 게, 잘 아시겠지만은 지재권이 있다고 해서 시장 지배력이 추정되는 건 아니다라는 것은 대원칙으로 되어 있습니다. 그래서 저희가 결국 케이스 바이 케이스로 판단하는 거다. 어떤 지재권 행사와 관련된 이슈가 경쟁법 위반이냐 등 논란 사안이 이제 케이스가 생기게 되면, 뭐 지재권을 보유하고 있다고 해서 이거 뭐 시장 지배력이 추정돼서 일단 시지사업자로 보고 시작하는 게 아니거든요. 그래서 그건 대원칙이라는 거는 아실 분은 아실 텐데, 제가 느끼기에는 외국에서 그런 의견을 줍니다. 너네 지치면은 이게 뭐 지재권 있다고 그냥 시장 지배적 사업자로 보는 거냐? 특히 SAP 보유자라면 다 시장 지배적 사업자로 보는 거냐? 당연히 아니죠. 그거 다 케이스 바이 케이스로 판단하는 건데, 그런 좀 경향도 있는 것 같고요. 그리고 원칙적으로 합리의 원칙이 적용된다. 경쟁 제한 효과가 있는 경우에 이제 그 문제를 삼게 되고, 그런 경우에도 이제 비경영을 한다는 게 다 선언이 되어 있습니다. 명확하게 규정이 되어 있는데, 이것도 여전히 이제 경쟁 제한 효과의 분석 없이 집행이 되는 거 아니냐, 그런 우려가 남아 있는 것 같고요. 그리고 이제 관련 시장 쪽에 이제 저희가 사실은 이제 이게 혁신 시장이라는 게 참 획정하기, 개념적으로도 어렵고 획정하기 어려운 건데, 이제 2014년 12월 개정 때 들어왔습니다. 이게 아시겠지만은 미국의 그 1995년 가이드라인에 혁신 시장이라는 게 이제 relevant 마켓 중에 하나로 이렇게 우리처럼 들어가 있습니다. 다만 이 부분도 미국 가이드라인에 있지만은 미국에서도 혁신 시장 개념이라는 게 이렇게 아주 좀 신중하게 접근돼야 되는 거 아니냐라는 그런 시각들을 가지고 있는 것 같습니다. 어쨌든 저희도 이론적 내지는 어떤 가능성 측면에서 혁신 시장이라는 시장이 좀 더 가능하지 않냐라는 차원에서 일단 지침에 들어가 있다고 이해하시면 될 것 같고요. 이제 2014년 지침 개정 내용은 아까 말씀드린 대로 SEP와 관련된 내용이 일단 이제 중요도로 봤을 때 첫 번째 제일 중요한 내용이 아니었나 저는 개인적으로 이제 보는데요. SEP에 대한 정의 규정이 그 전에 없었습니다. 그래서 표준 기술을 구현하는데 필수적으로 실시 허락을 받아야 되는 특허, 그렇게 정도 이제 정의되는 걸로 2014년 지침이 만들어졌었고요. 그리고 이제 SEP에 대해 가지고 그 전에 일련의 사건들이 다 인정시험과 관련된 사건들이었습니다. 이제 셋 보유자가, 표준 필수 특허 보유자가 이제 예를 들면 애플이나 아니면 이제 그런 이제 실시권자죠. 실시권자에게 얘는 이제 윌링 충분히 이제 로열티 라이선스료도 충분히 제대로 브랜드 요율이라면 지급할 의사가 있는 애인데, 그런 애들한테 라이선스 인정시험을 청구하는 게 이 경쟁법상 문제가 있는 거 아니냐. 이제 그런 부분에 대한 입장을 우리 지침에도 담아야 되겠다. 그렇게 해서 이런 내용이 들어왔습니다. 보시면은 일단은 이제 윌링 라이선시에 대해서 이제 인정시험을 제기하는 것은 경쟁법 위반에 대한 소지가 크다.
물론 이게 뭐 이 프렌드 확약을 한 게 곧바로 실시권을 허용했다고 보진 않죠. 이게 자동적으로 실시권을 허용했다고 보는 건 아니지만은 성실한 협상에 임해야 된다는 의무는 있다고 저희는 보고 있는데 이제 성실한 윌링 라이선시임에도 불구하고 인정제를 청구하는 거는 이거는 경쟁법 위반 소지가 크다라는 내용을 담았고요. 그리고 윌링 라이선시 여부는 어떻게 판단하느냐 이제 그런 기준도 중요할 테니까 그 기준을 이런 이제 뭐 사안별로 기본적으로 케이스 바이 케이스로 판단하게 되지만은 그 뭐 협상을 누가 먼저 제안했느냐, 협상 기간이 적절했느냐 등등 있지만은 개인적으로는 협상 나눈 시 중재를 모색했다든지 뭐 이런 것도 참 중요한 판단 기준이라고 봅니다. 다만 요 윌링 라이선시 판단 기준에 대해서는 조금 저희가 좀 디벨롭을 더 해야 되는 거 아니냐라는 생각을 가지고 있고요. 이제 왜냐하면 1년에 뭐 잘 아시겠지만 작년에 그 유럽의 ECJ에서 그 중요한 판결이 나왔는데 모르겠습니다. 저희 개인적으로는 그 프레임워크가 상당히 좀 균형 잡힌 프레임이 아니냐, 어떤 특허권자나 실시권자 일방에 치우친 게 아니고 그래서 이제 그런 쪽의 판결을 조금 담아서 조금 디벨롭을 해야 될 필요는 있다는 걸 느끼고 있는데 이제 이번에 3월달에 개정할 때는 사실 거기까지 다 이제 바꾸기가 좀 여의치 않아서 일단 포함이 안 됐었습니다. 그리고 이제 NP 이제 그 특허관리 전문 사업자 관련된 규정이 들어왔는데 사실 이거와 관련돼서도 의견들이 많았습니다. 그러니까 PA 뭐 미국에서는 PA라고 부르는 것 같은데 PA가 뭐 일반 특허와 뭐가 다르냐, 본질적으로 다른 게 있냐. 그러니까 뭐 생산활동이나 제조활동 이런 프랙티스는 안 하기 때문에 그게 그 상대방으로부터 이제 크로스 라이선스의 그 필요성이 별로 없고 그리고 또 뭐 반소당할 위험이 적기 때문에 좀 다르다라는 기본적인 시각을 가지고 있지만 외국에서는 그렇다고 그게 뭐 이게 별도로 PA 조항을 따로 만들 정도로 이렇게 그렇게 필요한 거냐? 사실은 뭐 동일한 거 아니냐? 또 경우에 따라서는 저는 개인적으로 이제 경쟁법 시각에서는 순수 PA가 남용행위를 하는 게 뭐 이게 로열티를 많이 받는 거 그거 말고 예를 들면 뭐 경쟁사를 배제한다는 배제적인 행위 측면에서 봤을 때 PA는 특허만 보유하고 있는 회사인데 이 제품 시장에서 어떤 배제적인 행위 이런 거하고는 오히려 관련성이 떨어질 것 같은데 이 PA를 따로 이렇게 별도로 이렇게 이 항을 마련해서 별도 항을 마련해서 이렇게 하는 게 적절한지에 대한 악유도 좀 있었습니다. 이번 지침 개정에서도요. 그래서 이제 뭐 그 부분은 저희도 그 외부에서 의견으로 절대 가지고 있긴 한 그런 상황입니다. 뭐 PA 남용행위는 이제 뭐 이 지침에 나와 있는 내용을 제가 이제 적어드린 거고요. 그리고 이제 아까 말씀드린 대로 일반적 심사 원칙, 그러니까 우리 지재권 분야에서 경쟁법 집행의 일반적 심사 원칙이 이제 어떻게 돼야 되는지 이게 사실은 중요하게 많이 바뀐 부분입니다. 그러니까 아까 말씀드린 시장 지배력 문제, 그다음 경쟁 제한 효과를 어떻게 보는지, 그리고 뭐 이제 관련 시장은 어떤 측면에서 바라본다 이런 내용들을 이쪽에 이제 2014년 개정에 많이 담았던 거고요. 근데 이제 지금부터 말씀드릴 거는 2016년 개정이 어떻게 해서 이루어지는가 이제 그 부분인데요. 이제 제가 이제 저희 시장 감시국에 과거에 근무하다가 그 이제 외국에 갔다 와서 이제 2015년 1월 달부터 사실 다시 시장 감시국 저희 과에 이제 근무를 하게 됐는데 한 4월 무렵이었습니다. 4월 무렵에 이제 이렇게 연례적으로 하는 회의였는데 이제 FTC 한미 FTA 이행위원회라는 그 회의가 있습니다. 그러니까 FTA가 제대로 이행되고 있는지 이제 그 관련돼서 이제 저희 보통 이제 산업 담당 조직에서 우리 같은 경우는 산업부, 미국에서는 USTR 이런 쪽에서 그 관련된 논의를 하는데 이게 한국의 지재권 지침이 이 중요한 지침인데 이게 왜 그 대회 공개 의견 수렴 절차를 안 거치고 진행이 됐는지 그런 약간 절차적으로 이제 그런 악유 이슈가 제기가 됐었습니다. 뭐 물론 저희 이슈 말고 여러 가지 많은 이슈가 있었지만은 그게 이제 저희 공정위와 관련돼서는 그런 이슈가 제기가 됐고요. 그리고 내용적으로는 2014년에 표준 필수 특허 관련된 규제가 이제 새로 만들어졌는데 그 표준 필수 특허 규제에 그 디팍토, 그러니까 사실상 표준, 업계에서 경쟁을 통해서 사실상 표준의 지위에 이른 그런 디팍토에 대해서도
표준 특허, 표준 필수 특허하고 동일한 구별 없이 동일하게 법 적용을 하는 것은 이거는 좀 지재권에 대한 과도한 규제 제약이다라는 내용적으로는 그런 이슈가 제기됐었습니다. 이제 사실 고무력까지만 해도 다른 이슈는 전혀 없었던 상황이었던 거죠. 그래서 사실 절차적인 이슈 가지고 이제 이게 한미 FTA 위반이냐, 한미 FTA상 좀 문제가 됐던 거냐, 사실 좀 논란이 있을 수 있습니다. 이제 한미 FTA 경쟁 챕터를 보면 어떻게 되어 있냐면은 뭐 경쟁 챕터뿐만의 내용은 아니겠죠. 그 각국에서 이제 중요한 어떤 그 규정을 개정할 때는 이제 공개 의견 수렴 절차를 거치도록 되어 있는데 그 규정이란 게 이 밑에 각주에 보면은 법률하고 시행령 시행규칙으로 이렇게 예시가 되어 있습니다. 근데 그럼 거기만 국한되는 거냐? 법률 시행령 시행규칙만 그러면 의견 수렴 절차를 거치면 되는 거냐? 아니면은 그게 좀 넓게 확장해서 이 좀 의미 있고 중요한 어떤 그 법령을 보충하는 어떤 규칙이라든지 뭐 이런 행정 규칙들도 공개 의견 수렴 절차를 거쳐야 되는 거냐? 이런 논란이 있었습니다. 근데 이제 저희가 판단했을 때는 뭐 그대로 그 한미 FTA 아까 말씀드린 규정을 해석하기에는 그냥 법 시행령 시행규칙 정도는 이제 공개적인 의견 수렴 절차를 거쳐야 되도록 좀 명시가 되어 있고 나머지 이제 저희가 만든 행정 규칙들이 워낙에 많지 않습니까? 그런 것들을 모두 이제 대외적으로 이제 미국이나 이런 뭐 외국에 다 의견 수렴 절차를 거치는 게 좀 현실적이지 않다라고 보긴 했지만, 근데 이 문제는 어쨌든 지적권 관련된 이슈는 중요한 사안이고 실제로 미국에서는 악유를 또 제기를 하고 이제 외국에서 그런 악유를 제기하고 그런 상황이니 이번에는 한번 의견 수렴을 받아보자. 뭐 우리가 계속 이거 뭐 우리 국내에서만 뭐 우물하게 할 것도 아닌데 받아보자. 해서 이제 미국 쪽 USTR 또는 이제 미 대사관이 이렇게 협의를 해가지고 의견을 받겠다라고 해서 우리 지침 영문본이죠. 영문본을 보고 의견 있는 거 제출해 달라라고 해서 이제 여러 기업들이나 기관들이 이제 의견을 제출하게 된 겁니다. 그래서 이제 내용적으로 아까 말씀드린 이제 핫 이슈가 이제 디팍토였는데 디팍토는 이제 SEP하고 다르다. SEP는 이제 표준화 기구가 인위적으로 결정하는 거 이제 채택하는 그런 좀 표준화 기구가 시장에서 이제 이루어지는 경쟁이 아니라 표준화 기구가 인위적으로 어떤 기술을 채택하는 그런 과정이기 때문에 SEP하고 이 표준에 이르게 되는 경로 자체가 다르다라는 큰 차이점이 있다. 그리고 그 프렌드 선언을 통상적인 SEP는 프렌드 선언을 하죠. 자발적인 프렌드 선언을 하는데 디팍토는 뭐 그런 의무가 없는 거다. 그리고 SEP는 선언을 하기 때문에 범위가 명확한데 디팍토는 이건 뭐를 디팍토로 봐야 되느냐, 디팍토 셉으로 봐야 되느냐, 이게 참 그 자체가 불명확한 거 아니냐. 이래서 좀 달리 같은 규제를 하는 거는 지나치다라는 의견이 제기가 됐었고요. 이런 의견이 가장 중요한 의견이었습니다. 이제 뭐 종전 2014년 12월 달 개정된 지침까지만 하더라도 이 사실상 표준 관련돼서 이렇게 해당 기술 분야에서 사실상 표준으로 널리 이용되는 기술이라는 게 표준 기술의 개념에 포함되어 있었습니다. 근데 이제 이 디팍토 셉에 대해서 SEP하고 동일하게 규제를 해야 된다는 입장도 이번 저희가 의견을 받았을 때 있었습니다. 그러니까 모든 외부에서 주신 의견들이 디팍토는 다르니까 이거는 셉하고 분리해야 돼 라고만 주장하신 게 아니고 어떤 기업 같은 경우는 디팍토 셉이 오히려 더 문제다. 디팍토 셉이야말로 공정위가 더 눈여겨봐야 된다. 왜냐하면 셉은 표준화 기구에서 프렌드 선언을 하고 있고 그 자체적인 어떤 제어 장치, 제어 기구가 있다. 브레이크가 있는 특허인데 디팍토 셉 이거는 정말로 경우에 따라서는 브레이크 없이 막 특허권자가 남용할 수 있는 그런 여지가 더 많은 그런 특허일 수 있다라는 그런 반론도 있었거든요. 근데 결국은 이제 저희가 이제 일단은 그런 주장, 그러니까 디팍토 셉도 어떤 특허권 남용 또는 이제 경쟁법상 이슈가 제기될 수 있는 그런 특허라고 보지만 이걸 표준 필수 특허, 그러니까 표준화 기구가 채택한 표준 필수 특허, 표준 그거와 똑같은 프레임으로 규제할 필요는 없겠다. 그게 문제가 있다면 저희가 이제 뭐 저희 특허권 지적권 심사 지침이 이게 표준 특허에 대해서 규제하는 건 아니거든요. 일반적인 특허도
경쟁법상 이슈가 생긴다면 그건 당연히 경쟁법적인 규율이 이루어질 수 있도록 원칙을 정해놓고 있는 거니까 디팍토에 대해서는 일반적인 원칙에 따라서 우리가 판단하면 되겠다라는 결론을 이뤄냈습니다. 그래서 일단 셉의 정의에서 디팍토 부분은 이제 제외한 그게 이제 이번 지침의 중요 고찰라고 보시면 되겠습니다. 그리고 이제 그렇게 하면서 표준 표시 특허의 정의도 이거는 이제 조금 아까 이제 디팍토 셉을 표준 기술에서 이제 떼내면서 이 흐름하고 맞춰서 프렌드 확약과 관련된 프렌드 인컨버드 된 SEP다라는 부분은 조금 같이 명확히 해두자라는 취지에서 이제 그냥 필수적으로 실시허가를 받아야 되는 특허까지가 아니라 자발적인 프렌드 확약이 요청되는 특허 이렇게 정의를 하게 됐습니다. 사실 요 랭귀지 이 워딩에 대해서도 논란이 많았는데요. 저희가 당초 초안을 가지고 있었던 거는 이제 프렌드 확약을 한 특허, 이제 표준 기술을 고연하기 위해서 필수적으로 실시허가를 받아야 되는 특허로서 프렌드 확약을 한 특허라고 처음에 했더니만 내외부적으로 어떤 이야기가 있었냐면은 그 엠부시하는 그러니까 특허권을 의도적으로 숨기고 이걸 프렌드 확약을 안 했는데 그걸 모르고 이제 표준화 기구가 그 기술이 포함되는 어떤 표준을 채택했다. 그렇다면은 그거는 표준 특허가 아닌 거냐? 이게 어차피 정의 규정인데 좀 그런 걸 포섭해야 되는 거 아니냐라는 그런 얘기가 있었습니다. 그러면 그 다음에 저희가 생각했던 아니 그러면은 프렌드 확약이 요구되는 특허라고 하면 되지 않겠나? 프렌드 확약이 요구되는 특허. 그렇게 되면 프렌드 확약을 한 자도 요구를 받았으니까 한 걸 테고 요구되는데 안 했으면 그것도 포함된다 라는 생각까지 이르렀습니다. 근데 요구되라고 바꿨더니만 이거는 또 밖에서 막 의견이 왔었습니다. 이게 어떻게 프렌드 확약은 자발적으로 내가 표준 내 기술이 표준 채택되는 거 원하지 않으면 나는 빠질 수도 있는 거고 그게 의무가 아닌데 마치 이 특허권자가 표준화 기구에 참여하고 있는 특허권자면은 마치 이걸 프렌드 확약을 해야 되는 것처럼 그렇게 읽힐 수 있다. 그거는 또 아니다. 우리 입장은. 그래서 약간 워딩을 조금 좀 중화시킨 거죠. 그러니까 자발적인 프렌드 확약이 요청되는 특허 이렇게 해서 결론이 내려지게 됐습니다. 요 정확한 워딩은 이렇게 돼 있다는 말씀이고요. 그리고 이제 사실은 저희가 이제 이번에 지침 개정할 때 디팍토에 대해서 원포인트로 사실 그것만 개정하고 싶었는데 이 외국에서 문제 제기가 컸던 부분 중에 하나가 이제 제일 큰 게 이제 실시료 부분입니다. 과도한 실시료 받는 거 이거는 도대체 어떻게 할 거냐? 과도한 실시료가 특허권자가 실시료를 과도하게 받는 걸 공정위가 판단할 수 있냐? 판단하더라도 그게 경쟁법 위반이 되는 거 맞냐? 뭐 사실 그래서 외국에서는 비합리적인 수준의 로열티 수치 이거는 이 지침에서 빼야 되는 거 아니냐라는 그런 의견들이 많았고요. 그 다음에 두 번째로 많았던 게 부당한 실시허락 거죠. 이 특허권자가 자기가 이제 자기 특허를 기본적으로 이제 배제 권리가 있다고 보잖아요. 내가 누구한테 줄지 다 자유가 있는 건데 실시허락 거절 자체를 부당하게 본다면 이건 특허권의 본질을 건드리는 거 아니냐. 근데 공정위 지침이 너무 부당한 실시허락 거절을 쉽게 위법 행위로 판단할 수 있는 여지가 있게 그렇게 규정이 돼 있다. 이 규정을 읽어보는 외국 사업자가 어떻게 한국에서 사업을 하겠느냐. 막 되게 강하게 악유를 제기했습니다. 그래서 사실 그 말은 일리가 있겠다. 이게 실시허락 거절은 뭐 잘 아시겠지만은 미국 같은 경우에는 그 거래 거절 자체를 거의 뭐 우리보다 우리나라의 어떤 좀 프랙티스 반영보다 훨씬 더 엄격하게 이제 뭐 트림코 판결도 잘 아시겠지만은 거래 거절 자체를 거의 안 잡는 그런 경향까지 있는데 더구나 특허권에 대해서도 이제 저희 규정이 일반적인 특허권이죠. 물론 디팍토가 다시 셉하고는 다르겠지만 일반적인 특허권에 대해서 실시허락 거절 규정을 너무 강하게 규제하고 있다라고 해서 이제 그 부분은 저희 현행 법 틀에서도 조금 이렇게 바꿀 수 있겠다라고 이제 봐서 이제 이렇게 좀 엄격하게 부당한 실시허락 거절을 위법한 그런 refuse to license로 보겠다라는 입장을 담은 거예요. 이제 아까 말씀드린 대로 우리 지침 중에 사실 이제 외국에서 봤을 때는 조금 이런 규제가 왜 있지라고 생각되는 아까 말씀드린 대표적인 이제 과도한 로열티 이런 것들은 사실 좀
어떻게 보면 이 지침 자체의 문제라기보다는 이제 우리 공정거래법이 외국법이랑 규제가 동일하지는 않지 않습니까? 그래서 저희 시지남용의 대표적으로 이제 3조 2의 가격 남용 규제가 있는데, 그게 이제 뭐 말들도 많지만은 현 제도 안에서는 우리나라 공정거래법의 3조 2의 제일 1호가 가격 남용 규제인데, 그 관련된 이 규율 내용을 지침에 싸그리 다 뺀다는 거는 조금 뭐 다른 시그널을 줄 수도 있는 문제인 것 같고요. 그래서 사실 그런 부분 다 수용하기가 일단 어려운 상황이었습니다. 이제 뭐 지침에 대한 이야기는 뭐 이제 그 정도 이제 드리면 좋을 것 같고요. 사실 이제 그 지침 개정 내용 중에 이제 제 개인적으로 생각할 때는 조금 더 그 지침이 이제 아까 지금 16년 정도 된 지침인데 제대로 성인이 되려 그러면 좀 남아있는 과제들이 몇 개 있다고 봅니다. 이게 이제 물론 평가하시기에 따라서는 이게 아직 갈 길이 멀다는 거 보실 수도 있고, 저희 내부적 제 개인적으로 판단했을 때는 지침이 그래도 이렇게 엉망이 지침 아니다라는 정도로 생각을 하고 있는데, 조금 더 여지가 있다라고, 개선할 여지가 있다라고 보는 부분은 이제 그 SEP 관련된 부분이지 않을까라는 생각입니다. 그래서 보시면은 이제 SEP는 뭐 잘 아시겠지만은 표준화 기구가 이제 어떤 표준을 채택하는 이제 프렌드 확인을 전제로 표준을 채택하는 그런 일종의 뭐 어떤 학자에 따라서 이게 담합이다, 이 연성 담합 아니냐. 물론 이제 이게 하드코어는 아니니까 물론 이제 좀 긍정적인 효과가 있는, 필요성이 있는 어떤 절차이긴 한데, 이게 사실은 담합과 같은 거라고 봐야 된다라는 좀 강한 주장을 하시는 분도 있습니다. 근데 이제 제 개인적으로는 이제 이 표준화 기구에서 이제 프렌드 확약을 이런 협상력으로 봤을 때 이 특허권자하고 시식권자 협상력을 어떻게 이제 균형을 맞춰주는 어떤 이게 프렌드 확약이 표준 특허권자의 어떤 지배력 남용을 억제하는 기제다, 이런 그런 표현도 있고, 홀드업을 이제 예방하는 그런 수단이다, 그런 제도다, 이렇게 보시는 것도 있는데, 일단 저는 개인적으로 이게 협상력을 조금 이렇게 맞춰주는 이 프렌드라는 원칙에 따라서 그런 차원에서 의미가 있는 거 아니냐는 생각을 해봤습니다. 프렌드 확약은 잘 아시는 이야기가 제가 가져온 것 같은데, 이게 이제 ITU 아주 유명한 이제 전기통신연합이라고 하나요. ITU, ISO 이 국제 표준화 기구인데요. 프렌드 확약은 사실은 별게 아니고요. 이 선언하는 포럼이 있습니다. 그러니까 특허권자가 어떤 표준화 기구에서 표준 규격을 어떤 이렇게 논의가 이루어지는데, 그 표준 규격에 읽히는 어떤 특허를 가지고 있으면은 그 특허 내용이 뭐라는 걸 공개를 하고, 이걸 선언하라고 하는데, 선언하는 게 따로 뭘 써서 하는 게 아니라 여기 체크를 합니다. 그냥 여기 메모가 있으면은 여기 나는 이렇게 하겠다. 여기 보시면 제일 첫 번째는 그 로열티 프리 라이선스 하겠다는 내용이 있을 것 같고요. 두 번째가 이제 프렌드 라이선스 하겠다라는 이게 그런 프렌드 확약을 한 자는 여기다 체크를 하는 거죠, 이렇게. 그러면 앞으로 향후 내가 이제 시식권자한테 라이선스를 할 때 요 기준에 따라서 내가 하겠다는 약속을 하는 거죠. 이런 형태로 프렌드 확약이 이루어진다고 보시면 되고요. 이건 이렇게 제 생각입니다. 제 생각인데 SEP하고 프렌드 확약 관련돼서 글로벌 스탠다드 정도까지 이르는 거 아니냐라고 그냥 저는 개인적으로 보는데, 최소한 이 세 가지 정도는 조금 확립된 거 아니냐라고 보는 게, 이제 특허 매복 행위는 이제 경쟁법 위반이 될 수 있다는 거는 크게 악유가 없는 것 같습니다. 물론 다른 생각이 있을 수도 있지만. 그리고 윌링 라이선시에 대해서 인정신을 제기하는 거, 요 이슈에 대해서도 조금 어느 정도 정리는 된 것 같고요. 그리고 이제 프렌드 의무를 승계하는 문제, 이제 셀 보유자가 이제 그 특허를 이전했을 때 그 특허를 취득한 다른 양도자죠, 이전받은 사람, 거기도 프렌드 의무를 승계한다는 건 어느 정도 확립되어 있는 것 같습니다. 이제 다만
이 말고도 사실 수많은 이슈가 있는데 그거는 아직 그 회색지대에 있는 이슈들이 많은 것 같아요. 그래서 뭐 그런 이슈들을 그냥 뭐 제가 여기서 답변을 제 나름대로 결론을 내릴 수는 없고 어떤 이슈들이 있는지 같이 동의하는 차원에서 몇 가지 써왔는데요. 자, 그럼 프렌드 확약 위반이 뭐냐? 프렌드 확약 위반이 뭐냐? 이제 뭐 페어 이제 랜드 그러니까 페어 리저너블 넌디스 이게 비차별 이게 과연 어떤 의미인 거냐? 당장 봤을 때 그 리저너블부터 페어는 어차피 큰 의미는 없다고 보고 리저너블부터 보게 되면 자 로열티가 리저너블하다 이게 어떤 의미인 거냐? 뭐 이제 이론적으로는 이게 경제적 그 기술의 경제적 가치에 부합하는 정도의 실시료를 받는 게 리저너블한 거 아니냐라고 하지만 그거는 이제 자기 기술을 어떻게 본인은 생각하고 상대방은 그 기술을 또 어떻게 생각하느냐에 따라서 리저너블의 이게 있다고 봅니다. 근데 그걸 예를 들면 이제 이런 이슈죠. 이제 SSPPU냐, 이제 뭐 EMBL이냐, 뭐 예를 들면 어떤 특허가 있는데 그 특허가 어떤 일부분에 어떤 제품의 일부분에 사실은 기여해서 SSPPU로 산정해야 되는 게 맞는 것 같은데 그걸 전체 제품 가격 기준으로 로열티를 정하는 게 그게 비합리적인 거 아니냐? 라고 봐서 그러면 그게 프렌드 확약 위반한 거다. 그런 판단을 경쟁 당국이 할 수 있느냐라는데 좀 여러 가지 생각이 많이 들게 합니다. 이게 그래서 좀 아직 좀 이게 좀 해결이 돼야 될 이슈가 아닌가라고 보이고요. 그리고 이제 요거는 이제 그 프렌드 확약을 한 특허권자가 그 실시허락 거절을 할 수 있느냐? 이제 지금까지에 나왔던 케이스들은 실시허락 거절을 한 게 이제 현실적으로 인정션을 제기하는 걸로 나타난 사건들입니다. 실시허락 거절을 하더라도 그걸 침해를 방조하고 있다. 저 회사가 특허를 침해하고 있는데 그걸 내가 인정션에 문제 제기를 안 하고 침해를 방조하고 있다고 그런 이유가 뭐 그런 경우가 있을 수 있냐라고 생각할 수도 있는데 있을 수도 있을 것 같습니다. 어떤 사업 전략에 따라서 그런 경우면 그건 또 프렌드 확약 위반한 거냐? 뭐 그런 생각들도 들고요. 그리고 이제 자 그러면 프렌드 확약을 위반했다고 칩시다. 치면 이게 프렌드 확약 위반한 거 그게 바로 경쟁법 위반이 되는 거냐? 프렌드 확약 위반이 사실은 이게 여기 이게 그 보시면은 이게 대립이 있는데요. 그러니까 표준 기술 선정 과정에서 그러니까 어떤 사전적인 어떤 기술 그러니까 그 프렌드 확약 위반이라는 게 뭐냐면은 그 표준 채택 과정에서 이미 기술 간 경쟁을 왜곡했다. 그러니까 프렌드 확약을 했으면 그걸 준수해야지 되는데 프렌드 확약을 사후적으로 위반했다면은 이미 표준 채택할 때 당신 기술이 표준으로 편입이 안 돼야 될 기술인데 편입이 됐거나 아니면은 대체 기술이 표준으로 편입돼야 되는데 그걸 막은 거기 때문에 사후적인 프렌드 확약 위반은 그 자체가 경쟁법 위반이다. 경쟁 과정을 왜곡한 거다. 그렇게 보는 시각이 있는가 하면 그건 아니다. 그건 아니고 결국 표준을 채택한 거는 표준화 기구일 뿐이고 그 프렌드 확약 위반으로 어떤 경쟁 제한, 별도의 경쟁 제한 효과가 입증이 돼야지 결국 그게 경쟁법 위반이 좀 뭐 깊이 검토를 해봐야 되겠죠. 그리고 이제 윌링리스 여부도 사실 뭐 저희도 이제 윌링리스에 대해서 어떻게 판단할지 좀 기준을 마련했지만은 조금 더 디벨롭이 돼야 되는 부분이 있는 것 같다. 그러니까 이제 뭐 이제 협상 기간이나 이런 게 중요하냐? 뭐 사실 협상 기간이나 누가 제안했느냐 이런 게 중요하냐? 윌링리스라는 건 결국에는 뭐 제 생각은 그렇습니다. 이게 특허권자는 자기 특허료를 많이 받고 싶고 실시권자는 싸게 비용을 줄이기 위해서 싸게 받아야 되는데 이 갭이 있습니다. 갭이 있는데 나는 내 길을 가겠다. 나는 무조건 내가 원하는 실시료를 받아야 되겠다라고 주장을 하고 실시권자는 난 그렇게 못 주겠다. 이런 갭이 계속 있으면은 그 갭을 그냥 나는 뭐 그 어떤 줄이려는 노력을 안 하고 갭을 그냥 나는 내 입장이 무조건 맞다. 이렇게 포지션을 가지고 있으면 윌링리스하다고 보기 어려운 거 아니냐. 물론 어느 일방의 말이 맞을 수 있습니다. 그러니까 예를 들면 특허권자가 주장하는 특허료가 맞을 수 있는 거죠. 실시권자가 언일링한 거로 될 수가 있을 테고 반대로 실시권자 말이 맞다면은 특허권자가 언일링할 수도 있는데 물론 갭이 있을 텐데 그러면은 윌링리스 여부는 자 독립적인 누가 결정해 준다면은 이 바이어스가 되지 않은 누가 결정해 준다면 그게 다른 의사가 있느냐? 그게 뭐 신이 아닌 이상 그 실시료가 얼마인지 알 수는 없겠지만
독립적인 누군가가 결정해줄 때 따를 의사가 있느냐라고 했을 때 그 의사가 있다면은 그거는 윌링 의사가 있는 게 아니냐라고 뭐 저는 개인적으로는 그게 중요한 기준이라고 보는데 이제 그거에 대한 어떤 뭐 좀 기준도 조금 보완이 돼야 되는 거 좀 개발이 돼야 되는 것 같습니다. 그 마지막 뭐 마무리 말씀인데요. 이제 저희 지재권 지침 이제 모두에서 말씀드렸지만은 그래도 뭐 제 생각에는 아주 뭐 엉망인 지침은 아닙니다. 아니라고 생각되고 나름대로 많이 발전이 됐고 외국에 내놔도 손색이 없을 정도라고 저희는 개인적으로 생각을 하는데 조금 오해가 있는 부분이 이제 크게 이제 두 가지인 것 같은데요. 그러니까 우리 한국공정거래법 자체가 외국이랑 다른 부분이 있는데 이제 그 부분을 크게 이제 고려하지 않고 이렇게 지침만 보시게 되면 그런 오해가 생길 수도 있겠다라는 생각이 들고요. 그리고 이제 뭐 조금 제가 이제 여러분들한테 좀 이제 죄송하다는 말씀을 드려야 되는 것은 저희 이제 지침이 전 세계에서 보는 지침인데 이걸 영문화 작업을 제대로 이제 잘 해서 저희 뜻을 제대로 전달을 해드리는 게 사실 저희가 해야 될 일인데 기본적으로 제가 보더라도 아직 저희 영문 버전이 조금 개선이 돼야 되는 것 같아요. 그래서 내부적으로는 그런 논의를 하고 있고요. 그래서 그거는 뭐 곧 작업을 해서 뭐 제가 언제까지 할 수 있다고 뭐 개런티는 못하지만은 그런 필요성을 인식하고 있다는 말씀까지 같이 드리고 제 발표를 마무리하도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 지금 굉장히 유익하고 중요한 말씀을 많이 해주셔서 저도 사실 몰랐던 얘기를 많이 들었습니다. 개인적으로 저는 말씀드리면서 제일 가슴에 와닿았던 게 우리 심사 지침에 대해서 좀 외국에서 봤을 때 오해가 실제로 제가 보기에도 좀 많은 경우가 있고 그중에 상당수 우리는 왜 부당성 이런 쪽에 굉장히 좀 폭을 넓혀서 유연성을 가지려고 하는데 그런 것들을 굉장히 좀 좁게 보면 알겠지만 말씀하신 것처럼 여기에 외형이 규정되어 있으면 이거는 거의 뭐 그냥 이거는 불법으로 처리되는 거 아니냐 이런 쪽의 오해가 좀 굉장히 소지가 클 것 같다. 그러면서 아까 말씀하신 우리 법의 전체적인 이해가 중요하다 하는 얘기를 개인적으로 많이 느꼈습니다. 제가 개인적으로 질문하고 싶은 것도 굉장히 많은데 저는 참고 이제 이 다음 말씀을 듣도록 하겠습니다. 다음 말씀 주실 분은 우리 김기화 변호사님이신데요. 지금부터 그냥 저는 듣는 let me speak in English for the easy understanding speaker. And this speaker is Miss Jean Iwa, who is a counsel attorney at the England acting in this group, and she is currently staying in Korea. And she is an invited professor at the Korean University of Law, so I'm very proud of that. And she has been very active in legal practice in academia, including the AEA activities in the antitrust and IP world for long years. And she has been taking a leading role in structuring the AV comment on the KTC guideline amendment. And I believe she is the right person to explain what the perspective and background of the AV comment on the KTC guideline. And she is an alumni of the MIT and the Columbia Law School. And please welcome Ms. Jean. Thank you, Professor Lee, for inviting me to participate in today's seminar. Antitrust IP guidelines is a hot topic, and the KFTC's revisions of its antitrust IP guidelines is a significant development. I'm truly pleased to participate in this discussion. My assignment
is to discuss the comments that several sections of the American Bar Association had submitted to the KFTC regarding desirable revisions in its IP guidelines. I am the deputy to the chair-elect of the ABA section of international law, the immediate past policy governmental affairs officer of the international law section, and the incoming chair of the continuing legal education board of the section. I am also a former co-chair of the International Law Section's International Antitrust Law Committee. I was a vice chair of the Antitrust Law Section's International Committee. Throughout, I have had the opportunity to participate in the development of the sections and the ABA's positions on various areas of legal policy, especially antitrust policy. Therefore, I speak today as one who has personal knowledge of the comments submitted by several ABA sections to the KFTC regarding its IP guidelines. However, I am not speaking on behalf of the ABA International Law Section, or any other of the ABA's constituent entities. I'll start with some background on the ABA and the policy activities of its sections, and then go into the comments that several ABA sections submitted on the KFTC IP guidelines. The ABA has almost 400,000 members, organized into dozens of constituent entities such as sections, fora, etc., focused on different areas of law. 4 of the ABA sections are the Antitrust Section, the IP Section, the International Law Section, and the Science and Technology Law Section. The International Law Section has about 22,000 members. One of the key missions of the ABA sections is to participate in the formation of legal policy. One of the ways that the sections do this is by developing comments on proposed laws and regulations. These comments, submitted under what the ABA calls blanket authority, represent the policy positions of the co-sponsoring sections only, not of the ABA as a whole. The International Law Section, together with the Antitrust Section, have for many years submitted comments on all aspects of competition law and policy to jurisdictions around the world, from the European Commission to the Singapore Competition Commission. The sections submit comments from the perspective of sharing the long experience that the U.S. has had with competition law and policy enforcement. The Sherman Act, the basic U.S. antitrust statute, was enacted in 1890. In the 126 years since, the U.S. has accumulated experience which we hope will be useful to newer competition law regimes. During this time, the U.S. antitrust enforcers dealt with a wide range of challenges, from breaking up immense cartels that dominated the U.S. economy, such as the legendary Standard Oil Trust, to reverse payments in patent settlements and the activities of patent assertion entities. The section's comments reflect the experience of their members, which include academics, enforcers, economists, and practitioners, those who represent primarily plaintiffs, as well as those who represent primarily defendants, and those who represent IP holders, and those who represent IP licensees. For myself personally, as I teach U.S. antitrust law this semester at Korea University and review many of the early judicial precedents that laid the foundations of the U.S. law, I have come to a great appreciation
of how the state of a country's economy affects its law, particularly competition law. Many of the early key U.S. Supreme Court decisions interpreting the Sherman Act involved huge cartels that affected substantial portions of the U.S. economy, such as, again, the Standard Oil Trust, the railroad trusts, and the meat packing cartel. These are cases that are unlikely to occur today in the U.S., substantially because of this early law enforcement and because of changes in the U.S. economy in the last 120 plus years. A most striking reflection of this factor may be an anecdote that I heard some time ago. A renowned U.S. antitrust professor was invited to give a talk at the celebration of the 5th anniversary of the enactment of a country's first competition law. After his talk, there was Q&A. Here are two of the questions that the professor was asked. First, how do you protect your witnesses in competition law cases? Second, how do you prevent your judges from being bribed? These two questions were beyond the learned professor's experience, and he had been an antitrust practitioner early in his career. These questions are also beyond my experience. On the other hand, it's unclear to me that the questions would have been beyond the experience of antitrust practitioners in the U.S. 120 years ago. This interplay between changes in the economy and evolution of the antitrust laws may be playing out in jurisdictions around the world, perhaps especially at the IP antitrust interface. Certainly, the balancing in the U.S. between fostering innovation and ensuring public access to innovation, and the approach of U.S. antitrust law to IP has evolved over time. Some of the evolution perhaps occurred as a result in the shift of the U.S. from being primarily an IP taker in the 18th and 19th centuries to significantly an IP giver today. We have also seen some of this evolution in other jurisdictions, currently perhaps even in China, as noted in an upcoming paper by Professors Daniel Sokol and Zheng Wentang of the University of Florida. In the area of antitrust IP regulations and guidelines, the international law section has joined with the antitrust section and often with the IP section and the science and technology law section to submit comments to many jurisdictions, including to the European Commission Competition Directorate regarding its technology transfer block exemption regulation and guidelines, and to Canada's Competition Bureau regarding its IP enforcement guidelines. In particular, we have submitted comments to the major Asia jurisdictions. With respect to China, we have submitted at least 4 sets of comments regarding IP antitrust guidelines and regulations. 2 to China's State Administration for Industry and Commerce, and 2 to its National Development and Reform Commission, as well as comments in the area of the IP antitrust interface to other entities within China, including the Supreme People's Court. Last month, we submitted comments to India's Ministry of Commerce and Industry on the Department of Industrial Policy and Promotion's discussion paper on standard essential patents and their availability on FRAN terms. Earlier, we had submitted comments to the Japan FTC on its IP comments. And most relevant today, the international law section, together with the antitrust section, the IP section, and the science and technology law section, jointly submitted 2 sets of comments to the KFTC
on its review guidelines on unfair exercise of IPR. In the first set of comments submitted last October, the sections suggested revisions that might be made in the guidelines. In the second set of comments, submitted in January, the sections considered the proposed revisions in the guidelines that the KFTC had published in December 2015 for comment, and suggested further revisions that may be beneficial. All the comments submitted by the sections are available on their websites. Given the range of perspectives among the members of the working groups that drafted these comments, and the fierce negotiations that went into determining the language of the comments, I believe the comments submitted to the KFTC fairly represent what might be called the center of gravity of views on these issues in the U.S. competition and IP communities. I will discuss the two sets of comments together and address them in the context of what the revised guidelines provide. I will highlight 7 areas in the comments. In some of those areas, the comments suggest some material substantive adjustments. In other areas, the comments offer some refinement. As we'll see, the KFTC's revised IPR guidelines reflect in some important areas the comments submitted by the 4 sections, and the sections are very encouraged by that. They appreciate very much the KFTC's consideration of their comments. The guidelines had earlier stated that the purpose was to promote fair trade practices. The revisions bring the guidelines closer to what the sections consider to be the appropriate purpose, that of promoting competition and establishing guidelines for determining abuse of dominance or existence of cartels. In considering licensing restraints under competition law, the section suggests that the amount of innovation that would have occurred in the absence of a licensing restraint should be considered. The IP guidelines address reverse licenses and grantbacks and list license terms that would violate the MRFTA, including terms that are unjust due to limiting the volume, territory, period, etc. of the license with respect to the license granted related product or technology, unfairly giving discriminatory limitation on the volume, area, period, etc. of the license related to the contract product or contract technology, and unjust conditions such as unfairly restricting the selling price or resale price of contract product without due reasons, unfairly forcing the purchase of raw materials, restriction on the persons to whom a licensee may sell contract product, and unfairly restricting the trade of competing products. As a general matter, the section suggested that the terms and conditions of a license should be generally left to the parties' arm's length negotiations, and the IP guidelines should avoid prescribing terms for the parties. Particularly in the area of grantbacks, a broad per se prohibition on non-exclusive or even exclusive grantbacks would unnecessarily chill innovation without a countervailing increase in consumer welfare. Depending on the circumstances, reverse licenses or grantbacks can have pro-competitive or anti-competitive effects. Grantbacks can provide a means for the licensee and the licensor to share risks and reward the licensor for making possible further innovation based on or informed by the licensed technology, and both promote innovation in the first place and promote the subsequent licensing of the results of the innovation. On the other hand, grantbacks can have anti-competitive effects in some cases, such as where, 1, the scope of the grantback extends far beyond the scope of the underlying patent. 2, the grantback is used to conceal or foster a cartel arrangement among the licensed participants. Or 3, the grantback may substantially reduce the licensee's incentives to engage in research and development, and thereby limit competition in innovation markets.
It is generally accepted that non-exclusive grant backs are more likely to be pro-competitive than exclusive grant backs because exclusive grant backs may chill the incentive and the ability to innovate. The KFTC should weigh an exclusive grant back's potential innovation against the but-for world. In other words, the KFTC should consider the amount of innovation that would have occurred in the absence of the licensing restraint. With respect to some of the other specific terms identified in the IP guidelines, bundling can have pro-competitive effects, but may also have an adverse effect on competition in the market for the tied product, and the efficiencies of the arrangement may not outweigh its anti-competitive effects. In a typical portfolio license agreement, a licensor will license its patents portfolio for an agreed term. Portfolio cross-licenses are a commonly used industry practice for those seeking to reduce transaction costs and avoid unnecessary infringement litigation. It may sometimes be appropriate to view the portfolio or bundle as one single product, in which case there's no bundling at all. The sections consider the mingled treatment of cross-licenses with patent pools to be inappropriate. Most cross-licenses, especially bilateral ones, have little in common with patent pools involving SEPs under FRAND commitments and should not be subject to the conditions of the IP guidelines that are directed towards such patent pools. In particular, it makes little sense to state that cross-licensing may exceed the right extent of patent right if it involves 1, the act of unfairly agreeing on the conditions limiting the price, volume, regions, counterparties, technical improvements; 2, unfairly rejecting the grant of license to non-participants in the pool or concluding a license agreement with non-participants on discriminatory conditions; 3, unfairly inducing other enterprises to share knowledge, experience, technical achievement, etc. that those enterprises have obtained independently. As the IP guidelines recognize, patent pools may be pro-competitive. Patent pools that allow for independent licensing of the patents in the pool are unlikely to be anti-competitive simply by virtue of their nature as a pool. Patent pools can create efficiencies by combining complementary technologies, disseminating patents to interested potential licensees, reducing transaction costs, clearing blocking positions of certain technologies, and avoiding expensive infringement litigation. However, the sections are concerned with the IP guidelines focus on the potential use of patent pools to unfairly exercise patent rights, listing several types of behaviors that are likely to be determined as unjust. The sections suggested that this provision be revised to clearly state that rule of reason or effect-based analysis will be applied, under which the benefits of a patent pool are weighed against the potential anti-competitive harms. The section suggests that the IP guidelines more expressly indicate that any conclusion of market dominance will be reached only after a case-by-case factual analysis, including in the case of SEPs. They suggest that there should not be a special definition of market dominance in the IP context, and that the holding of IP does not necessarily mean the holding of market power. Some in the U.S. have expressed concern that, to the extent that implementers are locked into the technology of a standard, SEPs holders could obtain supra-competitive royalties through patent holdup. From the competition law perspective, the question remains whether the patent holder has the power to control prices or exclude competition in a relevant market. In many cases, SEPs are subject to contractual FRAND obligations. When an enforceable FRAND obligation applies,
the ability of the patent holder to raise prices or exclude competition may be constrained, mitigating the risk of patent holdup. The actual market situation, including the specific FRAND obligation and the rules of the particular SDO, should be examined when evaluating any allegation of monopoly power or dominant market position. Other factors may also affect the dynamics of the relevant market. The sections are aware of no reported antitrust cases or enforcement actions relating to the licensing of IP in innovation markets. The U.S. IP licensing guidelines are clear that if a U.S. agency cannot reasonably identify the firms with the required capability and incentive, it will not attempt to define an innovation market. Particularly in light of concerns regarding the concept of innovation markets, the section suggested that the IP guidelines also include a reservation that if the KFTC cannot reasonably identify the firms with the required capability to engage in the relevant R&D and the incentive to do so, it will not attempt to define an innovation market in which to determine market dominance. The sections are concerned that the cumulative results of the IP guidelines may be that the holder of any important patent or collection of patents may be required to grant a license on terms deemed fair by the KFTC, or face penalties even though the patent owner has made no promise or undertaking to offer such terms. Article 59 of the MRFTA provides that the MRFTA shall not apply to any act deemed to be an exercise of rights under the IPR laws. However, the IP guidelines provide that the MRFTA will apply when the exercise goes against the original purpose of the IPR policies. The IP guidelines imply that actions that are distorting the order in the relevant market or result in distorted market structures or refusals to license, where it may be difficult to secure alternative supply channels for the patented technology, may be considered outside the ambit of Article 59 of the MRFTA, and thus a violation of the MRFTA. The sections were concerned that such exceptions to Article 59 could be interpreted to provide the basis for compulsory licensing with few clear limits. The revised IP guidelines retain the language regarding distorting the order in the relevant market or resulting in distorted market structures. With respect to refusals to license, the very essence of an IPR is the right unilaterally to exclude. The refusal to grant a license because the patentee's unfair terms were not accepted, as provided in the IP guidelines, without more, should be little basis for finding a violation of competition law. However, there appears to be a general concern reflected in the IP guidelines that manufacturers have access to desirable technology so that limitations on such access are generally suspect. Beyond admonitions about patents that are deemed essential or of great influence, the IP guidelines specifically provide that the act of refusing to grant a license for unjust purposes, such as refusing to grant a license because the patentee's unfair terms were not accepted, is a potential MRFTA violation. Thus, it appears that any patent holder who refuses to grant licenses except on ostensibly unfair terms may be penalized, and that the only way to avoid such penalties is to grant licenses to all on fair terms. This would effectively impose FRAND commitments on all patents. The sections do not believe that FRAND commitments should be applied absent the voluntary undertaking of the IPR holder. The essentials facilities doctrine has rarely been used in the jurisdictions where it exists, and has never been used in the patent context in a decided case anywhere in the world. In the case of SEPS,
In many SDOs, SEPS owners are required to make contractual FRAND commitments, often as a quid pro quo for the inclusion of the IPR in the standard. By making a FRAND commitment, a SEP holder substantially modifies its right to refuse to license its IPR, limiting the circumstances in which it may refuse to grant a license or obtain injunctive relief. Subject to the specific terms of the FRAND commitment, SEPS holders may have a contractual obligation to make licenses available on FRAND terms. To the extent such a contractual obligation exists, there is no need to resort to the essential facilities doctrine to ensure access to SEPs. SEP holders retain the right to obtain injunctive relief in limited circumstances, such as where the alleged infringer refuses to accept a license on FRAND terms. Therefore, the sections suggested that before any refusal to license be considered a violation of the MRFTA, the KFTC must find that 1. The entity seeking access cannot practically or reasonably work around the IPR. 2. Compelled access would further the legitimate interest of consumers. And 3. There are extraordinary factors present that warrant deviation from the fundamental right of a patent holder to decide whether, and if so, to whom and on what terms to license its patent. Moreover, the section suggested that the guidelines be revised to add the factor of whether the effect of such refusal is to restrict or eliminate competition in a relevant market, as well as the factors set forth in Article 3-2 of the MRFTA of substantially impairing consumers' interest. The revised guidelines did add some more limiting principles in this respect. The sections recognize that the MRFTA contains prohibitions against excessive pricing and urge caution and restraint in exercising authority under the MRFTA Article 3.2.1.1 because, in their view, it is antithetical to competition enforcement to regulate prices. In general, competition policy should not prohibit a monopolist from charging the highest prices that it can obtain for its products and its IPRs. As the late Justice Scalia wrote for the Supreme Court in the Trinkle case, it is axiomatic that for the U.S. Supreme Court in the Trinkle case, it is axiomatic that the charging of monopoly prices is not only not unlawful, it is what attracts business acumen and induces risk-taking that produces innovation and economic growth. As former U.S. Assistant Attorney General for the Antitrust Division, Bill Baer, recently stated, the notion of price controls interferes with free market competition and blunts incentives to innovate. The current acting Assistant AG for the Antitrust Division, Renata Hess, recently stated that antitrust regimes really need to be careful not to use those kinds of remedies, where the remedy isn't related to a competition law problem, but it's related ultimately to industrial policy. To achieve a balance between innovation and protection of competition, monopoly prices should only be unlawful if they result from other unlawful conduct. The IP guidelines prohibits unfairly imposing discriminatory royalty rates. However, under some circumstances, conduct such as price discrimination can enhance consumer welfare. Refusals to license or licensing to different parties on different terms may serve legitimate pro-competitive ends. Therefore, only such conduct that eliminates or restricts competition without justification should be considered violations of the MRFTA. The IP guidelines prohibits unfairly demanding royalty, including royalty for the portion of the licensed technology not used. The accompanying note indicates that calculating royalty by including the royalty for using competing enterprises' technology is likely to be determined to be unfair. The section suggested that the IP guidelines be revised to clarify the situations that these provisions address.
A significant factor in the background of the section's comments regarding technical standards is that standard development organizations in the U.S. are overwhelmingly private organizations with little, if any, government involvement. As a result, the practices of SDOs in the U.S. vary substantially and are influenced by the particular industries and histories involved. For example, while many U.S. SDOs require FRAND commitments from holders of SEPs, many other SDOs require only disclosure by IPR holders of potential SEPs and of their intent regarding the licensing of the SEPs to standard implementers. In some cases, the holder of the potential SEPs may voluntarily commit to offer royalty-free licenses or set forth the specific terms under which he will license any SEPs. In other cases, the holder of the potential SEPs may make a FRAND commitment. As in other areas involving IP, the section suggested that the exercise of patent rights relevant to standard technology in general be evaluated under the rule of reason, not as per se violations, where the restraints at issue can be expected to contribute to an efficiency-enhancing integration of economic activity. Only naked restraints on price or output and a market division between horizontal competitors that do not contribute to such an efficiency-enhancing integration should be condemned as illegal per se. As to non-disclosure of patents during the standard development process, cases in the U.S. that have addressed antitrust liability for non-disclosure have arisen in situations involving allegations that, 1, a patent holder or applicant is an active voting participant in an SDO. 2, the SDO has a published written policy that creates certain disclosure obligations as a condition of participation. 3, the patent holder or applicant fraudulently or intentionally breaches the SDO's disclosure obligations. 4, after adoption of the standard, the patent holder or applicant asserts his essential patents against implementers of mandatory portions of the standard. 5, but for the patent holders or the applicant's failure to disclose, a different technology would have been incorporated into the standard. And 6, the patent holders or applicant's conduct causes or is likely to cause an adverse effect on competition in the relevant market. The section's comments on the provisions of the IPR guidelines relating to standards focus on 3 areas: that of the definition of standards that are subject to special rules beyond the rules applicable to all IPR, the definition of standard essential patents that are subject to special rules, and the treatment of SEPs that are encumbered by FRAND commitments. The section suggested that de facto and de jure standards should be distinguished from each other. The concept of de facto standards is not recognized in U.S. law. De facto technical standards, those technologies that become standard because they succeeded in the marketplace, are treated under U.S. law just like any other IP. There is little reason to subject de facto standards to the more stringent requirements that may be appropriate for collaboratively set standards adopted by SDOs, unless the holder of an essential patent for a de facto standard has made commitments to license its IPR to implement the standard. De jure standards, those technologies that become standard because they are adopted by an SDO, may appropriately be treated under different standards because they may achieve a market position that is not solely the result of competition. The revised guidelines, by defining standards that are subject to special rules to be only de jure standards, establishes this distinction between the de facto and de jure standards under the MRFTA. Consistent with the approach to de facto standards, the sections also urge that SEPs should be defined to be only those patents that are essential to a standard adopted by an SDO and that are subject to a FRAND commitment. The revised guidelines establishes that definition of SEPs. FRAND commitments that have been enforced in the U.S. FRAND commitments have been enforced in the U.S. in contract law actions and as defenses to claims of patent infringement.
There is no U.S. judicial precedent finding an antitrust violation for alleged breaches of FRAND. When FRAND commitments are appropriately enforced, opportunities for patent holdup are reduced. There is also the potential for licensees to refuse to negotiate in good faith, engaging in reverse holdup or holdout. Thus, the section suggested a careful approach to any potential application of the MRFTA to alleged breaches of FRAND. The MRFTA would presumably apply, and discrimination would be an issue only where it eliminates or restricts competition without justification. The sections use the term PAEs instead of non-practicing entities, NPEs, because PAEs is the subset of NPEs that may be problematic. PAEs are generally defined as entities with a business model based primarily on buying patents and then attempting to generate revenue by asserting them against businesses that are already practicing the patented technology. There are many NPEs that clearly raise little or no competition concerns, such as research university that holds substantial patent portfolios as a result of faculty research. Officials in the U.S. have heard troubling stories about abusive IP or infringement litigation, including by PAEs. In an effort to develop a better understanding of how PAEs impact innovation and competition, in September 2014, the US FTC initiated a study to gather information from approximately 25 PAEs and 15 other entities asserting patents in the wireless communication sector. That is ongoing. The sections therefore urged caution with respect to PAEs while there is still little concrete information regarding their activities and impact. Also, the IP guidelines provide that when other patentees which are not NPEs do the same activities prohibited for NPEs, it is also highly likely to be judged as exceeding the rightful extent of patent rights. This would appear to apply to all patents, the provisions referring specifically to NPEs. While the additional prohibitions imposed on PAEs may be appropriate, they seem excessive for patents generally. As a general matter, the section suggested that the terms and conditions of a license should generally be left to the parties' arm's length negotiations, and the IP guidelines should avoid prescribing terms to the parties. Terms and conditions of a license relating to choice of law and venue that are the result of the parties' arm's length negotiations would reflect the result of the market instead of regulation. More generally, the IP guidelines rightly recognizes the potential for patent infringement suits to be used in an abusive manner. The section suggests that implementing a criterion of objective baselessness that is based on a reasonable litigant's expectation of success, that is, rather than with reference to social norms, would more clearly delineate the boundaries of sham litigation. Ultimately, such a standard would serve a dual purpose, discouraging the abuse of litigation and governmental process for anti-competitive purposes, while preserving the proper use of patent infringement as an enforcement of patent rights. Moreover, even if a lawsuit is a sham, an underlying antitrust violation must still be established. With respect to remedies, the sections recognize that the IPR right to exclude does not imply that an injunction should issue in all cases of infringement. In the context of standards, to date, no court in the U.S. has found that the mere act of seeking an injunction against an SEP implementer constitutes an antitrust violation. On the other hand, there is a general consensus in the U.S. that FRAND commitments place enforceable limits on the ability of sex holders to obtain injunctions. More generally, the IP guidelines rightly recognizes the potential for patent infringement suits to be used in an abusive manner. That's my review of the comments of the 4 ABA sections on the KFTC's IPR guidelines. It is very encouraging that the KFTC's revised IPR guidelines reflect the ABA section's comments in some crucial areas,
including the statement of the goal of the guidelines, the definitions of the terms, standards and steps that are subject to special rules under the guidelines, and the approach to contractual terms relating to termination and dispute resolution. The sections very much appreciate the KFTC consideration of their guidelines, of their comments. Thank you very much. I'm very proud of having her as a teacher, as an invited professor at Korean University. And I have talked to her for the last years about the ABS action conduct and every guideline. And I realized that she was quite pleased with the KFTC has revised some of the provisions of the guideline. And when I listened to her presentation, I realized that some misunderstandings of each other in the way in which you just described. And I believe that more a commission should contribute to solving the problem. And in the last session of Q&A, I believe that Mr. Yu can answer or raise some questions about the APA comments. And okay, it was very extremely helpful. Let me introduce Professor Thomas Chan, who is again for the latecomers, her older brother's name is Jung Gun-jun, the construction in China, and now he is mission to construct Korea, which his mother is Korean. And I'm very pleased to have him speaking at the ICR Center's conference. And he is an alumni at the Harvard Law School, and he has been quite active in international antitrust academia and practitioner world. And he teaches at the Hong Kong University Law School in Constitutional Law. And he is going to talk about the challenging clauses in the licensing agreement. And I believe it will be a very good analysis of what we are faced with in most, many of the modern license contracts. Please. Good afternoon, everyone. Even though my mother's Korean, she never taught me Korean. She speaks Chinese fluently. Actually, she speaks a few dialects of Chinese fluently. Unfortunately, I'm going to have to speak in English. I hope you'll bear with me. I did learn Korean for a year at college, but obviously not good enough to talk about law in Korean, not to mention that I've forgotten everything. So yes, today I'm here to talk about no challenge clause. So my interest in them came about when I was reviewing the Chinese NDRC decision against Qualcomm, which was issued last year. For those of you who are familiar with the decision, you will remember that one of the bases on which the NDRC fined Qualcomm an enormous amount of money was the inclusion of what the NDRC called unreasonable licensing conditions. And if you look at the description of unreasonable licensing conditions closer, what the NDRC referred to is basically no challenge clauses. And so I was in the process of writing an article about the Qualcomm decision, and so I wanted to consult literature on no challenge clauses to see what is the prevailing approach. And I discovered that actually that is basically, as far as my research and my research assistant's research goes, there's actually no academic article in the US on the antitrust treatments of no challenge clauses. I'm sorry, but let me make more clear, because you just mentioned Qualcomm. I understand that you have never been involved in the Qualcomm case in any part of the world. No. Unless Hong Kong decided to investigate Qualcomm, which is I realized there's a complete dearth of academic literature on the treatments of no challenge clauses in the US. There are a few articles in Europe. It has received some attention.
But the interesting thing is, and from my research assistant's research, and they have reviewed over 1,000 cases, there is not a single antitrust case in the US on no challenge clauses. There is a lot of activity on no challenge clauses under patent law, and I'll talk about that briefly. But it has, as far as I can tell, as far as my research assistant's research shows, it has never been dealt with as an antitrust matter in the US. And so that's quite an interesting and peculiar state of affairs. But first of all, what are no challenge clauses? They're inserted in patent licensing agreements, basically prohibiting licensees from challenging the validity of the patent being licensed. And as it turns out, it is actually fairly common, and not so much in the EU, because under EU law, no challenge clauses are what are known as excluded restriction under the technology transfer block exemption regulation, which means, and European practitioners practically treat it as illegal, so they try to avoid that. But in some US jurisdictions, they are enforceable. And unfortunately, the Supreme Court has never ruled on the enforceability of no challenge clauses. So whether they are enforceable depends on which jurisdiction, which circuit court of appeals you get when your case gets on appeal. And so obviously the whole point of no challenge clauses is to protect your patents from being challenged. And is that good or bad? Is that a problem? And well, first of all, no challenge clauses do not provide foolproof protection of patents, because obviously these clauses only apply to licensees. And if there are third parties out there who are willing and able to challenge the patents, then we're not so concerned about no challenge clauses. But if it turns out that the patentee has basically covered all the potential challenges under the licensing agreements, then it becomes a problem. And it was very kindly explained to me what the position in the KFTC guidelines on no challenge clauses is, and my understanding is that in the KFTC guidelines, no challenge clauses as applied to an invalid patent would be a violation. And as you will see in my explanation, that I think is eminently reasonable, but the problem is oftentimes you don't know if the patent is valid, because if you want to find out the validity of the patent, you have to go through a patent validity trial, which is very time-consuming and expensive. And that is also one of the issues that has come up in reverse payment cases. And a lot of scholars have said whether reverse payments in the pharmaceutical context are anti-competitive or not depends on whether the underlying patent is valid. And so the question is, do we then go litigate on the validity of the patent, which is obviously extremely time-consuming, and it would unduly expand the scope and scale of an antitrust trial, which is highly undesirable. So I will address that issue. But again, I think the KFTC's position is eminently reasonable if we know the validity of the patent. But I think in a vast majority of these cases, we simply don't know. And also, there is a separate issue, and I will address that later on, which is if the patentee reasonably believes that the patent is valid ex ante before the fact, and it turns out that after the fact the patent was judged to be invalid by the court, and as you all know, patents, judging the validity of a patent is quite subjective at times. The criteria, at least under US law, does allow for quite a lot of subjectivity. So one can question whether it's fair to punish a patentee who reasonably believed that the patent is valid but turned out to be wrong for antitrust violation, which, as you know, in the US can result in treble damages. And I was hoping to be done in 15 minutes, but given that I've already spent 5 minutes on one slide, it's highly unlikely. So I'll be very quick with the background introduction. So it turns out that a variety of no challenge clauses. There are outright prohibitions. There are clauses that simply say the licensee cannot challenge the validity of the patent. And then there are clauses that function on financial incentives. So there are clauses that, at least in the US cases, we've seen that there are clauses that stipulate liquidated damages if the licensee challenges the validity of the patent. In one Second Circuit case from 2012, the licensee is obliged to pay
24 times of the licensing fees if it launches a challenge to the patent. And then there are other kinds of financial incentives as well. There are clauses that stipulate if a licensee challenges the validity of the patent, the royalty goes up. And then there are clauses that are even more sophisticated that provide that if you challenge the validity of the patent, your royalty goes up one step. And if it turns out your challenge is unsuccessful, then it goes even higher. So, and then there's termination upon challenge clauses. So what these clauses do is to stipulate, at least to give the patentee the option to terminate the licensing agreement when a challenge is launched. How much of a financial disincentive termination upon challenge clauses inflicts upon the licensees depends on how invested the licensee is in the production process. I mean, if the licensee has made a lot of specific investments in the production, which is quite possible and likely, and if the agreement terminates, which basically means the licensee has two options: continue producing and risk infringement lawsuit if the patent is held to be valid, and in the US, if the infringement is proved to be willful, you are entitled to treble damages, or you stop producing, shut down your factory, and lose a lot of money. So termination upon challenge clauses can also generate huge financial incentives to challenge. And well, the one thing I should point out is outright prohibition clauses. How effective are they depends on how courts will enforce these clauses. I mean, if the courts are not willing to issue injunctions to enforce these clauses, and the courts are only going to award damages if you violate the clause, then it actually functions like other clauses on financial incentives. So in reality, the difference between the outright prohibitions and the other clauses is not as big as it seems. And so under US law, there's quite a lot of distinction drawn between no challenge clauses based on the type of agreement it's incorporated in. So the three main groups are licensing agreements, settlement agreements, and consent decrees. I think in a nutshell, the cases are a complete mess. Some circuits say enforceable, some circuits say unenforceable, some circuits say enforceable under some circumstances. And, but I think there is a greater degree of consensus that no challenge clauses embodied in consent decrees should be enforceable, largely because there is judicial approval of the settlement agreement. So it would be a bit of a smack on the face of the courts to say, well, I know you approved it, but we're going to hold it unenforceable. But with licensing agreements and settlement agreements, there's greater controversy. I am not going to talk about the cases in great detail, but I have to mention Lear versus Atkins, which is the grandfather of all cases under no challenge clauses under US law. Even though actually the case is not about no challenge clauses. What the case is about is a doctrine called licensing estoppel, which is a common law doctrine which the Supreme Court adopted in 1856, which said that when a licensee has accepted a licensing agreement, it is estopped as a matter of state contract law from challenging the validity of the patent. But in 1969, the Supreme Court changed its position. Well, and actually, in reality, the licensee estoppel doctrine has been eroded massively over the years. And by the time the Supreme Court ruled on Lear versus Atkins, and one can question how much of it is really left. But the Supreme Court in this case said once and for all that federal antitrust policy trumps state contract law, and licensee estoppel was overruled. But obviously, Lear versus Atkins is about a background state contract law rule that prohibits licensees from challenging the validity of a patent, which is entirely different from a licensee and a patentee agreeing as a matter of contractual negotiation to stop the licensee from challenging the patent. But this very important distinction has not stopped the US appellate courts from applying the learning of Lear versus Atkins to subsequent no challenge clause cases.
The first case to deal with no challenge clause, well, actually it's Bendix and Balix, but the more influential case is the Massillon-Cleveland Akron case. And in that case, the Ninth Circuit acknowledged that no challenge clauses are different from licensee estoppel, but the underlying policy is the same. And if the Supreme Court said licensee estoppel is invalid, we are going to hold no challenge clauses unenforceable as a matter of patent law. But remember, as I said, this issue has only been dealt with as a matter of patent law. The question has always been about enforceability. And that probably explains why it has not really featured as an antitrust issue, because if most courts say the clause is unenforceable, then if you are a licensee, you would just bring a suit declaring unenforceability, and that would be the end of it. And you can see, and I think the consistent trend you can see in the case law is the Federal Circuit, which, as you know, is generally more pro-patent, has generally sided with a patentee and allowing enforcement of these clauses, whereas the other circuits tend to take the other side. So you can see 3 circuit courts have held no challenge clauses in licensing agreements to be unenforceable, whereas the Federal Circuit has said in baseload energy case that if the agreement contains clear and unambiguous language of no challenge clause, then it should be enforceable regardless of what kind of agreement the clause is incorporated in. And then in settlement agreements, to state it simply, most courts tend to agree that if the no challenge clause is contained in a settlement agreement that is entered into after discovery, after substantial litigation resources have been invested into the process, and the idea is after discovery, the parties have had the opportunity to understand the validity of the patent, and so the parties are clearly, well, hopefully, entering into the agreement from an informed perspective, then the clause should be enforced. But otherwise, the clause would be unenforceable. And some courts have also noted that, in reality, if we don't draw a line somewhere, and the line being drawn is when after discovery has taken place, there is not much of a difference between licensing agreements and settlement agreements, because licensing agreements, you can argue, is at the end of the day another kind of settlement agreement without the imminent threat of litigation, you can argue. But there's probably a twilight zone between a purely licensing agreement and a purely settlement agreement after litigation has taken place. There is some discussion of litigation, there's some threat of litigation, but it hasn't started. Do we call it a settlement agreement or licensing agreement? And some courts have said we're not going to get into this game of semantics, because it's just, if the court tries to draw a line there, it would be too easy for circumvention. So, and as I said, consent decrees, the general stance is that they should be, no challenge clauses should be enforceable. Right, termination upon challenge clauses. The general view, at least of the Federal Circuit, is that a licensee should not be allowed to challenge the validity of the patent while holding on to the benefits of the licensing agreement. So the Federal Circuit seems to think that if you allow that, the licensee is getting the best of both worlds. And so termination upon challenge clauses from that perspective should be allowed. Well, why do I talk about this, the enforceability of no challenge clauses? So there are 2 reasons. So the first reason is, if no challenge clauses are unenforceable as a matter of law, but nonetheless the parties agree to it, then I think that's a very good question as to why would licensees agree to a clause which the patentee cannot legally enforce against the licensees. And you also wonder, what did the patentee offer to the licensees to get them to agree? And I think in a jurisdiction where no challenge clauses are unenforceable, I think we should be a lot more careful, because I think there's a much greater chance that the parties are really using the agreements as a cartel agreement to divide up the market. And the underlying patent is more likely to be invalid. So that's, I think, one reason why enforceability of no challenge clauses is important.
And as the KFTC guidelines suggested, no challenge clauses, when would they be anti-competitive? My view is that no challenge clauses would only be anti-competitive if the underlying patent is invalid, but it nonetheless protects the patent from challenge such that consumers end up paying super competitive royalty for unnecessarily. I think that is the main reason why no challenge clauses would be anti-competitive. But you listen to my statements of anti-competitive potential of no challenge clauses, and you realize there are a number of conditions. First, the underlying patent must be invalid. Because if the underlying patent is valid, then no challenge clauses simply only eliminate needless litigation. There's nothing wrong with that, it's great. And no challenge clauses are also only anti-competitive if the underlying patent allows the patentee to charge super competitive prices, which, as Professor Chin mentioned, we know that a lot of patents simply don't give patentees market power. And so if the patent does not possess market power, the patentee cannot charge super competitive prices, then no challenge clauses make no difference to consumers. Consumers have other alternatives. And so there is, these are the two main caveats. And also, no challenge clauses would be anti-competitive if it protects the patent from challenge, right? As I mentioned, if the patent will be challenged or is likely to be challenged by uncovered third parties, then it's okay. Then the no challenge clauses do not completely forestall effective challenges to the patent. And so not only do we have to think about the validity of the patent and the market power possessed by the patent, but we also need to look at the licensee's incentive to challenge and the third party's willingness to challenge. If we are satisfied that third parties out there have sufficient incentives and knowledge to challenge the patent, then we need not be concerned about no challenge clauses, because no challenge clauses only preclude licensees from challenging the patent. There are third parties out there who can challenge, then we do not suffer unnecessarily the super competitive prices. And obviously, if licensees have huge incentives to challenge and better incentives to challenge than third parties, but now they are forestalled from challenging, they're precluded from challenging because of no challenge clauses, then there's a problem, then we are concerned. And so one key concept to understanding the anti-competitive potential of no challenge clauses, it really is no news, but I'm very glad to know that the KFTC's position on no challenge clauses assumes that patents are invalid, because that is exactly the whole point of this slide, which is that we often don't know. And Carl Shapiro has famously said a patent does not confer the right to exclude, but only the right to try to exclude. I don't think I need to spend much energy to explain the uncertainty involved in the validity of patent rights and the scope of patent rights, the boundary of patent rights, and there's great scope for uncertainty, and so we often don't really know. So basically, patent rights are simply not the same as real property rights, which are often much more certain and much more clear-cut. And so we don't know. We're not so sure about the validity of the patents, and that is where the uncertainty comes in. And as I said, no challenge clauses result in consumer harm. It depends on whether the underlying patent is valid. And yes, the main problem with no challenge clauses is that they prevent licensees from challenging the validity of the patents. And the preclusion of the licensee challenge would not be of such great concern if third-party challenges were equally probable and likely to succeed. But there are many reasons to think that licensees are the most likely source of challenge. The US Supreme Court has acknowledged as much in Lear versus Atkins, and this assertion has been repeated ever since by lower courts, which is that the licensees are often the most likely to challenge a patent. And there are a number of reasons, and they're fairly intuitive. First of all, the licensees are the ones paying royalties at this time.
so they have an incentive to avoid paying royalties. And but as it turns out, it's not as clear-cut because the licensing agreement has a cost in the sense that licensees have to pay a royalty. But the licensing agreement may also impose restrictions on licensees, territorial restrictions, pricing restrictions, etc., which may reduce competition among the licensees. And so, to what extent the licensees would want to invalidate the patent and get rid of the licensing arrangement would depend on the licensee's competitiveness. I mean, if the licensee has inherent cost advantages, technical advantages in producing the product, the licensee would probably welcome greater competition in the market because it probably would win. But if the licensee doesn't have much advantage versus competitors, then the licensee may actually be better off under the current arrangement where the third parties don't produce, and if the licensing agreement imposes licensing restrictions among the licensees, competition may be actually to some extent minimized among the licensees, and efficient licensing may be better off under that arrangement. And so third parties do not have a great incentive to challenge the patent because the market is already populated by licensees, and actually economics research has shown that if the market consists of homogeneous products, and if the state of competition is characterized by Bertrand competition, and even an equally efficient competitor would not choose to enter a market with multiple licensees because it would still end up losing money because the new entrants would have to incur some cost in order to enter the market. But if the market consists of homogeneous products and competition is in the Bertrand sense, even an equally efficient competitor would not enter the market. So third parties may not have incentive to challenge, and that is another reason why we need to be watchful. And also, there's a free rider problem here, because if a third party, everyone wants to, from the third party's perspective, everyone wants to invalidate the patent so that they can enter the market without paying royalty. But no one wants to incur the litigation costs because litigation is costly. And so everyone wants to wait around, okay, someone else please do it, and no one does. And so third parties don't challenge the clause. I mean, obviously you can say licensees have the same problem. Licensees also have great incentive. I mean, imagine there's no challenge clause. The licensees would also suffer from the same free rider problem. But I think one difference between licensees and third parties is licensees know who each other are. And they are probably better able to organize themselves to try to defray the litigation cost or to spread the litigation cost than third parties. The third parties don't even know who each other is. So it's harder for them to overcome this free rider problem. And so third parties are less likely to challenge a patent because of the free rider problem. And there are also good reasons to believe that licensees have informational advantages over third parties in launching a challenge, because the licensees have been working with the technology, they have physical possession of the technology, and the licensees may also be experienced in the industry, so they're more familiar with the prior art, and they're more likely to know if the invention has been anticipated by prior art. And there are a lot of advantages to a licensee which would allow it to better assess the validity of the patent than a third party. And so, as I said, the potential harm of a no challenge clause is that it prevents licensees from challenging a patent. And so obviously how big of a problem it is depends on the licensee's incentive to challenge the patent. And when a licensee decides whether to challenge a patent or not, what it compares is how much it is making now with the licensing arrangement as opposed to how much it would make when the market is not covered by a licensing arrangement. And so obviously in a market without licensing agreements, the one advantage to the licensees is that they don't have to pay royalty. But that's not the end of the story, because without a licensing agreement, every firm can, there are a lot more firms that can enter the market. Firms that are currently not paying royalty, currently not
perhaps deterred from entering the market because of the royalty, they would now come in. And so if a licensee is considering whether to challenge the patent, it has to balance the avoidance of royalty against the fact that it may open the floodgate to greater competition. And so, as I said, if the licensee is a more efficient producer, then it probably doesn't fear increased competition as a result of the avoidance of the licensing agreement, as opposed to as a result of the invalidation of the patent. So the licensee would have great incentives to challenge. But if a licensee is a less efficient producer, as I mentioned earlier, then the licensee would probably prefer to rest in peace now. This current state of affairs is probably better off than a market with unfettered competition, where this licensee will probably not be able to survive in the post-invalidation market. So the following is my attempt to sound a little more intelligent by throwing in some mathematical expressions. Well, in the interest of time, I'll just be very brief. So basically, the idea is whether a no-challenge clause is anti-competitive comes down to a comparison between what I call the licensing exclusion period, which is the effective period of exclusion as a result of the patent with a licensing agreement with a no-challenge clause, against the exclusion period of the patent without no-challenge clause. And so, obviously, these two periods differ mainly by the existence of potential licensee challenge. And if these two periods are the same, it basically means that the no-challenge clause has no effect on the possibility of invalidation of the patent. Then the no-challenge clause should have no problem, should create no anti-competitive potential. But if the licensing exclusion period is longer than the expected exclusion period, which means that consumers are now forced to pay super competitive prices for a longer period of time, then the no-challenge clause should be anti-competitive. I mean, obviously, in reality, if some of you are going to ask me, how do you calculate these numbers? I profess to say that, no, you can't. But when you write US law review articles, you have to... So we have a math meter. Right. But the problem is not the math. The problem is data collection. I mean, there's basically no way you can collect the data to determine these numbers with any degree of certainty that can withstand trial. And so, but because when you write US law review articles, you have to sound intelligent, and they seem to think that you're more intelligent if you throw in some math. And so, I mean, it's not as cynical as that. I mean, it actually does provide some clarity to the analysis, but I'm not going to spend too much time on that here. And so, basically, in my article, which is included in the materials, which I must apologize is over 100 pages long, and if you ever are insomniac and want to put yourself to sleep, feel free to read it. My cousin came with me today. He's not a lawyer, and he looked at it. He's like, "You wrote that much?" I said, "Yeah, I did." And he said, "Oh, I'll bring it home in case I can't sleep, and I'm sure after reading 5 pages I'll be able to sleep." So basically, my article proposes a framework for analyzing the competitive effects of no-challenge clauses. So first of all, there are a number of dimensions we need to think about. The first one is the type of agreement involved. And I argue that between licensing agreements and settlement agreements, as far as the antitrust treatment of no-challenge clauses is concerned, they should be treated the same. As long as there's a no-challenge clause, it doesn't matter what type of agreement it is contained in. So this is different from the patent enforceability angle. I think from an antitrust perspective, it should make no distinction between a licensing agreement versus a settlement agreement. And in terms of the different types of punitive mechanism, and here what I mean is, should we draw a distinction between no-challenge clauses that are outright prohibitions, as opposed to clauses that operate on financial incentives, as opposed to clauses, determination upon challenge clauses?
again, I think as long as the clauses create the same disincentive effect on challenge, they should be treated the same. We shouldn't draw distinctions between termination upon challenge clauses versus outright prohibitions. And I think in general, if the financial incentives are great enough, they should be considered as practically the same as an outright prohibition from an antitrust perspective. Market power by the patents. As I said, no challenge clauses are only problematic, will only result in consumer harm if the underlying patents possesses market power. And so this would be a very important determination. And actually in the framework I proposed, if the defendants can show that its patent possesses no market power, that should be the end of the case. One slight complication with this is patent portfolios. Obviously, if you're only talking about one patent, it's quite straightforward. We only have to look at one patent. But what if you have a portfolio of hundreds, if not thousands, of patents, which is actually what happened in the NDRC Qualcomm case. If you have a no challenge clause applying to the licensing of hundreds or thousands of patents, I mean, the chance that all the patents in the portfolio are invalid is, I mean, hopefully for a company like Qualcomm, negligible. And so the no challenge clause functions completely differently if there's a portfolio involved. And so Gregory Sidek, an economist in the US, has argued that no challenge clauses with as applicable to a portfolio of patents should be legal per se. And I agree with the general direction of his arguments, but I think there's still one caveat, which is in case it's a portfolio of patents where some of the patents, a small number of the patents are the most important ones, and the rest are all just tangential patents, and I think there are quite a few portfolios like that, then I think his argument needs to be taken with a bit of caution, because if it turns out that those handful of patents are invalid, then it could make a big difference. The parties, potential licensees may decide to just invent around the remaining patents or just seek alternatives. And so I don't think it should be a rule of per se legality for patent portfolios, but I do agree that the market power requirement is much harder to satisfy if the underlying patent involved is a portfolio of patents. And patent validity. So as I've said before, a no challenge clause is only a problem if the underlying patent is invalid. But as I said, we're not going to have a full patent validity trial in every single antitrust case, because that would be just too unwieldy and cumbersome. And so, and I also mentioned earlier that that is also unfair to the patentee. If the patentee reasonably believed that its patent was valid, and then now the jury finds that the patent is invalid and gets slapped with treble damages. And so it turns out this is an issue that is quite widely discussed in the academic community with respect to reverse payments. US scholars have discussed the issue of whether the validity of patents should be looked at from an ex ante before the fact perspective or ex post after the fact perspective with respect to reverse payments. And the consensus is that it should be looked at from an ex ante perspective. If the patentee in a reverse payment context reasonably believes that the patent is valid, then it shouldn't be held to be in violation. And so I think that with no challenge clauses, the approach should be the same. We should look at it from an ex ante perspective, but even from an ex ante perspective, there's still two possibilities. One is the subjective one, which is what the patentee personally believed. And the second one is what a reasonable patentee with the information of the patentee would believe. And here I think that the objective standard is a better one, because if you take the subjective standard, and if the patentee knows that this is going to determine liability, its liability for imposing no challenge clauses, I think you can count on the patentees generating reams of internal documents that say, well, we believe that this patent is valid. We have great confidence that this patent is valid, and there's no reasons to doubt that this patent is valid. And so you have a lot of self-serving statements in internal documents, so which is counterproductive. So I think the perspective should be from an objective perspective, whether a reasonable patentee
with the information available to the patentee at the time, would think that the patent is valid. And if that is the case, I think the no challenge clause should not be deemed to be an antitrust violation. So the hurdle is quite high. So after you prove that there's market power, and after you prove that the patentee did not have reason to believe that the patent was valid before the fact, then you have to look at the market structure, which, as I mentioned earlier, provide determinants for the likelihood of licensee challenges and third-party challenges. And if we're satisfied that third-party challenges are unlikely, and while in the meantime licensee challenges are likely, then I think the no challenge clause should be suspect. But if the patent can prove that third-party challenges are likely to succeed, then, as I said, the no challenge clause makes no difference, and then the no challenge clause should not be held to be an antitrust violation. So, long story short, my proposal is, I think it should be quite clear, it should be a rule of reason analysis, it should not be a per se rule. And I think one may argue that the NDRC has pretty much taken a per se approach to no challenge clauses. In the analysis, in the analysis in the Qualcomm case, the NDRC did not discuss the competitive effects of no challenge clauses at all. It simply said it is the right of the licensee to challenge a patent, and the clause takes away its right, therefore it is a violation. I mean, that has to be true in every single context. So I think effectively the NDRC has adopted a per se approach to no challenge clauses, which I think is misguided. And so there's a requirement of proof of market power, and there are two affirmative defenses available to the defendant. One is patent validity, and second is likelihood of third-party challenges. And if these two affirmative defenses are not available, then we go into a holistic assessment of the market structure to determine the incentives of third-party challenges and licensee challenges. It seems a little complicated, but I think that is the right approach. Otherwise, I think we would be striking down a lot of no challenge clauses which don't result in harm on consumers. So that's all I have to say. Thank you very much for your patience. Thanks so much. It reminds a lot, I believe, not only to myself, but to most of us on the floor. And we will have a 10-minute coffee break, and we'll get back at